Jai Satchidananda, Drica, desculpa a zoada aí aos meninos aqui. Jai Satchidananda a todos. Okay, Jai Satchidanand. Can you hear? Hi, Adriana. Hi, Shuddha. Okay, are you going to be with me this morning? Yes, I'll be your translator. Oh, fantastic. Wonderful, wonderful. All right, so just a little bit of housekeeping here. Just checking about the document, Dadavani. No, I am going to be doing this. I let Uwe and do their thing. I just continue with the sessions if I either Siddha Stuti or flawless vision when I'm with you all. Okay? Okay. All right. Yeah. All right. So, because that way it just continues the flow with them, you know? Ok. Shuddha hoje vai continuar ou o Siddha Stuti ou o Flawless Vision, tá? Okay. Vou deixar o Vi seguir com o outro documento. All right. Is that okay with everyone? Tudo bem, né? Para todo mundo, certo? What Dadavani are you reading? What is the topic of the Dadavani that you read with Sirish and Uva? Lorine, você lembra qual que é o Dadavani que a gente está lendo? Qual que é o assunto? Acho que é Pratikraman. Pratikraman. Okay. All right. So, okay. So we have Christina, Maria Christina. Let us begin with you with the three mantra, my dear. Huh? Ok. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Namo Vayariyara, Ela vai e pega o pirulito. Namo Vazayara, Namo Loyesava Saura, Esopancha Namukara, Tava Pava Panashanu, Mangalarancha Savesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vazayara, Namo Loyesava Saura, Esa Pancha Namukara, Savapava Panashanu, Mangalara Chasavesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vazayara, Namo Loyesava Saura, Esa Pancha Namukara, Savapava Panashanu, Mangalara Chasavesi, Padma Vai Mangala,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Ele roubou o guardião o que protege o boss, o Titi. Vai ficar amarelinho. Eu cantei sem abrir o microfone, foi? Não, estava aberto. Shuddha, you're no mute. You mute yourself. Kwayo, would you please? Thank you. Kwayo, please do the 9 columns, please, the Nava columns. Huh? Kwayo? Oi, Kwayo. As 9 columns, Caio, por favor. Kwayo is not there, so let's have Tony. Tony, would you please recite the 9 columns? Okay, Tony? Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. Thank you. Mm-hmm. Querido, 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede uma energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede uma energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede uma energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede uma energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, concede-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede-me energia interior absoluta para não ter, nem levar a ter, nem simular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigido a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta, suprema, para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Okay. Jai Satchidananda. Thank you, Tony. Wonderful. So, we now I share with you
the the link to the Siddha Stuti. Let me just share that link. Shuddha vai compartilhar na área de mensagens ali o link para o Siddha Stuti, tá? Tony, por favor, feche o seu áudio, por favor. Tá ok. It is the Dadavani of December 2017 and it's in the PDF form, okay? Ele mandou, então, o link no bate-papo, é da Dadavani de dezembro. Só clicar lá, aí vocês vão entrar dentro da Dadavani. Now, you know, we have done about 26 sessions with you all so far, and so this will be the 27th session of the Siddha Stuti. Nós já fizemos 26 sessões do Siddha Stuti, essa vai ser a 27ª. And let me just share this, and hopefully we can find the location where we... Ele vai compartilhar na tela, tá? E aí ele vai informar onde nós paramos. Can you hear me, Shuddha? Okay, yes. There for a while the sound had gone away. Oh, okay. All right, okay. But we are not seeing the screen with the Dadavani. Okay, so now let me share it again, okay? Here we go. Now, can you see the screen with the Dadavani? Can you? Yes. And, you know, frankly, because I'm working with my actual computer is not with me right now, so I have lost all my notes, but we will try to figure it out here as to where we were. Otherwise, anytime we go back to Dada, we are back with Dada only, you see. O Shuddha está tentando se lembrar onde foi que a gente parou, mas qualquer coisa a gente segue em algum lugar aqui onde ele sentir que aonde foi que a gente deu continuidade. Se alguém se lembrar mais ou menos aonde foi e puder dar um toque para ele, a gente avisa, tá? Okay, so it is now Shuddha perdeu, ele não tá com o computador dele também, então as anotações que ele tinha, ele não tem mais aqui. Do you know which page this one is? Okay, this is, we are going too much. All right, so we were roughly Adriana, da última vez eu me lembro, na terça-feira, Shuddha falou da raiva, manipulação, enganância. Não sei se estava aí nesse texto. Mas era sobre Siddha Stuti também? Parece que foi, porque quando eu entrei, estava justamente numa da parte dessas leituras. Shuddha, last Tuesday, were you also covering Siddha Stuti in the Tuesday satsang? last Tuesday, no, No? Okay. Well, we did, but we were actually, I thought it was the flawless vision. You want me to check? Let me check. No, they were just saying that the last Tuesday you were talking about the kashais. So I don't know if there's anything to do with the stutis, just to give you an idea where you might have stopped. All right, okay, all right. Yes, you see, this is, you know, everything in Dada is everything so similar. 19, page 19. So I have gone ahead here, I think. So let me come back to remain as Swabhav. Dwelling in the self is
Oh yeah, okay. Yeah, it's here. Okay, let's awareness. Okay, we are right here. Okay, we are on page 14. Tá, a gente estava começando a página 14, onde a consciência do ser com o estudo do Charan Vidhi. All right. So, can you all see this? And are you able to see this, Adriana? Yes, yes. All right. So, the heading is, oh, wait a minute. Okay, I have got the wrong one. I need to get the one with the PDF. Okay. All right. Okay. Okay. This is only the English. All right. So remember this. This is the heading. Okay. And let me bring the PDF now. Let me stop sharing this. I'm sorry about this because I should have brought the PDF. So what it is the same link, but with a P at the end. Okay, so it is www.dadashri.org, DV, small dv, December 2017, p.pdf. Now let's see if that will open. Okay. Mas o Shuddha colocou um outro link, porque aquele estava sem tradução para o português, tá? Se vocês quiserem ler também, ao invés de olhar na tela, clica nesse link. Yeah, so let me give you this link and see if that will work. Yes, I've got it now. And let me share this with you, okay? Okay, file, save as, and I'm working with a new computer here. The new means it's just a, okay, so desktop, go here, and now let me open it from the desktop, okay. All right, and we go and share, and all right, can you see it now? Yes. Now we go to page. But there's no translation. Yeah, there is. Don't you see this? You see it? You see it with the... I guess I'm still seeing the old version. Oh, okay. You're still seeing the old version. Yeah, the English version only. Let me let me get rid of the English version first. And okay, now I put this one and now I share it and see if this will help. Okay, now. Okay, now do you see this? Yes. All right, now we go psychological effects. This is the worldly interacting self is a wish fulfilling, attain the energy of the self, and through the worship one becomes that form. I see this English here. I don't think through the property one becomes that form. Page 15. Discover the treasure buried in the home. Okay, we have done that. There is ego in worshipping this self. Figure out how to enter into Swabhav. Okay, you know, my difficulty is that I also do this with the Germans, and I just did this with the Germans, and that means Germans discover the treasure that is buried in the home. There is no ego in worshipping the self. Figure out how to enter into your Swabhav. I think we have done all of this. It is not mechanical for Mahatmas. This may be the one, okay? All right? So actually we were going to the awareness of the self. That was the... Okay, that means that is behind. Yeah, with the study of Charan Vidhi. What page was that? Let's see. It was 14.
So with translation might be really down. Page 14. Yeah. Oh yeah, okay, through the proper one becomes that form and discover the treasure. There is no ego in worshipping the self. Figure out how to enter into your Swabhav. I think this is where it is. Let's go over here because I know we are ahead of the Germans, okay? Ok. It is not mechanical for Mahatmas. Nós vamos começar aqui então, onde não é mecânico para os Mahatmas. Yeah, I think yes, and let me just say also, okay. All right, so it is not mechanical for Mahatmas. All right, so let us begin this. Okay, hey Dada Bhagwan, oh Dada, let us be with you as we share with you your words, and let you sit within me so that your exact words get conveyed, Dada. This is what Shuddha is asking, okay? All right. Eu só fiz uma oração pedindo para ser alguém que passe o conhecimento de Dada para a gente, tá bom? Okay. All right. It is not mechanical for Mahatmas, right? Então o título não é mecânico para Mahatmas. Like, so the questioner, does it not become mechanical to keep saying, I'm pure soul? Huh? Interlocutor, não se torna mecânico continuar dizendo eu sou alma pura? And Dadashri replies, it is not mechanical for our Mahatmas, but it does become so for others outside, those without Gnani. Others are mechanical themselves, therefore it definitely becomes mechanical for them. Dadashri, não se torna mecânico para nossos Mahatmas, mas se torna para outros de fora, aqueles sem Gnani. Os outros são mecânicos por eles mesmos, portanto, definitivamente se torna mecânico para eles. You see? The word mechanical, we will go deeper into it as soon as we finish a little bit of reading this. Então, a palavra mecânica, a gente vai estudar um pouco mais sobre ela quando a gente terminar essa parte aqui. Questioner, what if one says, I am pure souls mechanically in the state of ignorance of the self, Dada? And Dadashri says, he attains nothing by that. And the one who has attained Gnan does not say it mechanically. It may seem mechanical, but he does not say it mechanically. And for the one who has not attained Gnan, nothing will be attained, even if he says, I am pure soul, I am your soul, all night long. Scroll up a little bit, Shuddha, please. Yes. Just a little bit more. Yeah. Interlocutor. Se alguém disser eu sou alma pura mecanicamente e se alguém disser eu sou alma pura mecanicamente no estado de ignorância do ser, Dadashri, ele alcança nada por isso. E alguém que alcançou Gnan não diz isso mecanicamente. Pode ser mecânico, mas ele não diz mecanicamente. E para alguém que não alcançou Gnan, nada irá ser alcançado, mesmo se ele disser, eu sou alma pura, a noite toda. Okay. Questioner, is it mechanical even if he simply says it? Yes. And Dadashri replies, yes. Even if he simply says it, it is still mechanical. This is because the belief of who he is has not been shattered yet. And he says, I'm Chandubhai. He says that too, does he not? Interlocutor. É mecânico até mesmo se ele simplesmente disser isso? Dadashri. Sim. Até mesmo se ele simplesmente disser isso, ainda é mecânico. Isto é, porque a crença de quem ele ainda é não quebrou. E ele diz, eu sou Chandubhai. Ele diz isso também.
All right, so now this word mechanical here, you see, this word mechanical, my friends, is to be in the state of the machine. The mind is like a machine, and so if you just from morning till evening follow the dictates of the mind, then you are like a machine only, you see. Então, o mecânico aqui é estar no estado da máquina, da mente, porque se você segue a mente o tempo todo, você fica no estado mecânico. So whatever the mind says you continue to follow, then you are a machine only, because the mind is programmed. You see, the mind is programmed from the past life. So, you know, if you believe that I am the mind, and if your belief is that I am the mind and I am this body, then you are nothing but a mechanical thing only. You are not the soul, you are a mechanical thing, you see. Então, a mente, se você se leva pela mente, é como se você fosse uma máquina, porque a mente ela foi programada de vidas passadas. Então, se você vai só repetindo o que a mente fala para você fazer, você é uma máquina e você não é uma alma pura. Whereas, you see, this can never happen because the belief has been fundamentally broken for all of us, you see. E para nós isso não vai acontecer porque a crença errônea ela foi quebrada, ela foi destruída para nós Mahatmas. Yeah, so therefore, even though it may appear that we are speaking mechanically, like the Charan Vidhi, somebody may be reading the Charan Vidhi, and but the reader has shifted. The reader of the Charan Vidhi is no longer Margarita or Antonio or Christina. The reader of the Charan Vidhi has shifted into the state of the pure soul. You see, the self, you see, isso, pura, and with that awareness, there is the reading going on, you see. Então, mesmo quando os Mahatmas estão lendo o Charan Vidhi, pode até parecer que é mecânico, mas não é, porque o leitor agora que está executando a leitura do Charan Vidhi não é mais aquele mecânico, é a alma. Yeah, right. So this is the thing, you see, whereas this is the essence of this whole paragraph that we are reading. Dada is saying, there is only when you are not aware of who you are that it becomes mechanical. Whereas now the awareness of isso, pura is absolute. Absolute means you have entered into it exactly, and that awareness is permanent. It cannot be taken away from you, and therefore it is not mechanical anymore, Para nós, só seria mecânico se você não tivesse essa consciência do que você é. Mas nós, Mahatmas, agora nós temos essa consciência. Então, quando a gente lê, a gente já está separado. Já sabemos quem nós somos, então a gente não lê mais de forma mecânica. The 17, 18 of us who are in this satsang this Sunday, you see, even as we are reading this, we are aware that this person, whoever this name may be, is sitting in this Zoom satsang, but there is continuous, constant awareness, so deep that it is deeper than the Pacific Ocean. It is so deep within our being, you see, that is at the bottom when you read the bottom, that is where the awareness is. Isso, Alma, pura, Shuddha, you see. Então, nós, os Mahatmas hoje que estão aqui nessa sala, 17 e 18, nós estamos lendo essas palavras aqui de forma consciente. A gente está sentado nessa satsang e estamos constantemente
profundamente como um oceano, conectados à alma pura e dizendo eu sou a alma pura. Yeah, now the one who says eu sou alma pura, okay, he says this, periodically you and I say, Shuddha macho, eu sou alma pura. We say it quietly. We say it when we go to bed. We say it when something terrible happens, we come back. Now that one who says is entering into this awareness. He's entering into that awareness, but that doesn't mean that his awareness is not that I am Amapura. You see the difference? To enter into the awareness as the Amapura and the original awareness that has begun through the grace of the Gnani Purush are two different things, but they are part of the same thing. One is a continuous awareness, whether you say it or not, as Adriana, whether you say it or not, your awareness is always there. That's what we are trying to emphasize. Então, esse que diz eu sou alma pura, diz que sou alma pura na hora que vai dormir, que diz que eu sou alma pura quando está quieto, que diz que é alma pura quando um problema acontece, nesse momento ele entra na consciência de que sou alma pura. Mas isso não significa que ele não é alma pura em todos os momentos. Porque a gente entrou nesse estado de alma pura a partir do momento que Dada deu isso pra gente. Então tem duas coisas diferentes. Aquilo que está sempre com a gente, que a gente sabe que é alma pura, mas também tem aquele momento onde tem aquela consciência de que eu sou alma pura. Apesar de elas serem um pouco diferentes, ela é exatamente a mesma coisa. It is like saying, after struggling and swimming in the ocean of life, after life, you see, swimming. Se você estivesse nadando na vida e sofrendo um pouquinho nessa vida para nadar. Struggling in the ocean of life after life after life, you see, we have crossed the ocean. We have been lifted up and we have been placed squarely and exactly on very solid ground beyond the ocean, onto the cliff, onto the solid ground, right there by Dada, you see, and never to fall back into the ocean again. You see, never to fall back into the ocean of worldly life interaction. Never, you see. Então, a gente, na vida, a gente passa por, imagina a gente no oceano lutando para sobreviver. E o que o Dada fez com a gente foi, tirou a gente lá do fundo do oceano, colocou a gente num lugar sólido, onde a gente sabe quem nós somos. Yeah, and now that you're there, periodically, you're still able to see the one who, in discharge, in the remaining discharge, is interacting with the world, you see, interacting with the world. And that interacting with the world is called the discharging karma effect, you see, you and I. Agora você consegue ver nesse lugar sólido que você está, você consegue ver a descarga acontecendo, as descargas que estão nesse momento acontecendo nas suas interações. Yeah, the discharge worldly interaction is called vyavahar, you see. It is a worldly interaction that is going on in discharge. And, because it is happening, it may seem as if this is happening to me, but it is as if, it is no longer, you're not seeing it while you're swimming in the ocean. You're seeing it squarely
standing here, you see. You're saying it squarely standing on the other end, beyond other shore, and solid ground, you see. Essa descarga que acontece no mundo, nas interações do mundo, é chamado de vyavahara. E no momento que isso está acontecendo, nós vemos isso acontecendo. A gente não está mais mergulhado nas profundezas daquele mar. A gente está agora num estado sólido, numa montanha, por exemplo, só olhando aquilo acontecer. Yeah, we don't have there. We have Dennis, or we have Marcia. Marcia, we know. Okay, yeah, who is doing this? Oh, Marcia is doing it. Thank you, my dear. Okay, Marcia. So Marcia is doing the Portuguese translation in written. So this one, you see, so from the solid ground, sometimes it may feel as if you're in the ocean. Or sometimes you feel as if you have fallen back into the ocean. But if you just look down, look where you are, you'll say, aha, oh no, I am still here. I'm Alma pura. I have not fallen back. E muitas vezes, Mahatmas, vai dar a impressão de que a gente está lá no meio do oceano sofrendo tudo, né? Parece que a gente realmente está vivendo aquela situação. Mas não, você está num estado sólido, né? Nesse chão sólido, através dos olhos da alma. Yeah, it's sometimes like, you and I have had some in dreams. While sleeping, we feel we are very falling from a height, we feel, oh, I'm falling. So all of a sudden you wake up and you touch the bed. No, I'm here. I'm okay. I'm all right, you see. Às vezes pode ter algum sonho de que você está caindo, né, de algum lugar, e de repente você acorda, você fala, não, eu estou aqui na cama. Yeah. Or it may be like a bad dream, any bad dream, any painful, horrible dream. You wake up and you say, wow, here I am. Nothing has happened really. I'm okay. And that is how this solid ground of the Amapura is. You see, this is the solid ground where our Lord, our Dada has placed us, you see. Então, Dada colocou a gente nesse chão sólido da alma pura. Então, a gente pode até ter... É como se fosse realmente um sonho ruim. E quando você acorda desse sonho, você vê que aquilo não está tocando mais você. Yeah, so you see... Adriana, eu posso fazer uma pergunta depois? She has a question. Okay. Yes, Margarita. Pode perguntar, Margarida. Shuddha, a primeira coisa é que realmente quando eu sinto que eu ficava me perguntando, eu repito tanto Alma pura, mas é tão profundo, não é mecânico. Eu comecei a perceber quando você fazia aquela reza, é como se fosse uma mecânica, mas a palavra, quando eu digo eu sou alma pura, várias vezes, durante o dia. Não é mecânica, eu sinto isso bem profundo. Deixa eu só traduzir então, tá? Para ele, depois eu faço a segunda. So Margarida is saying that she realizes that what you're saying about when we are repeating eu sou alma pura, it's not mechanical anymore. Absolutely. You're so right, my dear. That it's when any Mahatma, any awakened one of our Gnani Purush Dadashri says, Shuddhatma Chu, Eo Samapura, even once, or even says it quietly, just whispers it. I'm pure soul. He is on absolute solid ground of the self. It is not mechanical. It is not like a machine, you see. Falou que você está corretíssimo, Margarida. Ela colocou a gente nesse espaço mesmo de quando a gente fala eu sou alma pura, mesmo que a gente fale baixinho, ele coloca, a gente está nesse estado constante de consciência. Yeah, this is so valuable. Eu sou alma pura, like eu sou alma pura. Are there four words or 3 words? Eu sou alma pura, 3 or 4? Four. These 4, you see. And in Gujarati is Shuddhatma Chu, 3 words. But these 4 words are the most
precious, represents the most precious jewel, the most precious thing, treasure that we have been given. This is who we are, you see. And E essas 4 palavras, elas são valiosíssimas. Foi dado por dada pra gente. yeah, everything else will go away. Everything else is not ours. It will not come with us. This is what is going to come with us. You see, this is invaluable. You cannot place a value on it, you see, if you cannot place a value on it. E esse estado, ele vai junto com a gente, né? E ele tem um valor inestimável. Yeah, you see, if you have been given something very precious, like you're somebody in the family or somebody that you love has given you a precious jewel, maybe a little diamond or something, you value it so much, you keep it carefully, or your chit is always there in it, you see. You're always thinking about it, every time, É igual quando você ganha um diamante muito precioso de uma pessoa muito querida, quando você guarda aquilo de forma muito, né, você cuida daquilo. Yeah, maybe 2 or 3 times, or you'll think about it and you will say, I've kept it there, that's where it is, In other words, you are, in essence, continuously connected with that little piece of stone. It's nothing but a piece of stone. In comparison with that, we have been given this magnificent diamond that has no value, that you cannot put a value on it. You see, you cannot even, say how precious it is, and yet we forget it. We don't even remember it throughout the day. We just kind of, we kind of keep it here and there. The other says, this is so precious, you cannot leave it alone, you see. Yeah. E quando você ganha, então, aquele diamante, o Shuddha falou uma coisa que eu esqueci, que o Ti sempre tá lá naquele diamante, né? Onde é que eu deixei aquele diamante? Aí você, lembrei, ele tá em tal lugar. E às vezes, com a alma pura, a gente meio que, né, sabe que tá lá, mas ela é tão valiosa quanto esse diamante que você ganhou de um amigo querido. E a gente precisa estar constantemente também lembrando dela, né? Yeah, I see. Yeah? Adriana, veja só. A gente dizendo, mesmo tendo toda essa consciência, sentindo, mas eu tô trabalhando muito em cima, assim, pedindo para que o Samai que me mostre minhas raivas, que foi até essa satsang de Shuddha passada, a questão da manipulação, da raiva, da ganância, coisas que eu nem tinha consciência, não é? Mas naquele momento em que eu estou fazendo esse Samai, pedindo para fazer isso, e pedindo ajuda ao se mandar, ao dada, e pedindo a alma pura, e às vezes me vem muito, hoje mesmo de manhã, logo muito cedo, eu estava fazendo esse momento também, muita raiva. Aí eu comecei a ver coisas que aconteceram comigo, e eu peço para estar na alma pura, e a coisa vem fervilhando, não é? Eu nem sabia que eu conseguia, que eu tinha, meu Deus, como eu tenho tanta raiva aqui dentro, eu não sabia. Como também tem tanta manipulação, como eu manipulei essas coisas todas, mas eu sou alma pura, mas a coisa vem doendo, dói e sofre, sabe? Eu me emociono ali quando ele está falando da alma pura, eu fico muito emocionada, eu estou muito sensível hoje, né, porque eu fiz muito isso, esse Mike, e assim, mas o se mandar, quando eu converso com ele, eu choro muito às vezes. So, Margarita is saying that the last satsang, last Tuesday, you spoke a lot of the kashais, and she has been doing samaiks, and she starts seeing many things that she couldn't see before about her kashais, especially deceit and anger. And she's been getting very emotional lately, and she's been asking for Simandhar Swami to help her
to overcome this. And that's what she wanted to share. And she's very emotional now, Shuddha. Yeah, thank you for sharing this, my dear. You see, this is, yes, they are there. It is like before the garbage was lying without anybody sweeping it, you see. But when you sweep dust, it will fly a little bit, you see. It doesn't just go out, it flies, and you're able to see it. And it does make you a little upset and emotional. But the whole process the cleansing is the most important thing. It is being cleared out, and it is being cleared out of Margarita. You continue to see it only. Just continue to see it. Ele falou que antes a gente costumava varrer e jogar debaixo do tapete, né? Agora a gente varre para limpar. Mas quando a gente começa a varrer, às vezes a poeira se levanta. E aí algumas coisas ainda ficam, né? Mas que tudo bem a Margarida ficar emocionada, ela chorar, porque lembra, isso não está acontecendo com você, está acontecendo com a Margarida. Yeah, whatever may be the dust, and however high it may be the dust storm, you are the seer and the knower. The storm calms down, the dust settles down, and there you are again, just again on solid grounds as pura. You see, you are Alma pura, the pure soul. Quando você estiver limpando, né? Então essas poeiras elas vão estar levantando, você vai talvez ficar um pouco emocionada, mas com o tempo, depois de um certo tempo, você volta de novo para esse chão firme da alma pura. Yeah, it is, my dear. This is the moha, the illusion, the moha of Margarida. Isso é o moha da Margarida. Is burning. You see, it is a moha is burning. The ego reactions are burning. You see, all the garbage is burning, and no matter how big the fire is, it cannot touch. No matter how horrible the fire may be, it cannot touch. It cannot touch the seer that you are. You see, you cannot touch the seer. Quando esse moha, que é a ilusão, está sendo queimado, por mais forte que esse fogo seja, ele nunca vai atingir a alma pura, porque ela está só lá olhando tudo que está acontecendo. Yeah, you see. So it is all of that is burning. It is good. That is the whole point. In fact, our satsangs, you don't have to close your eyes. The moment we enter into these satsangs of our dear Dada, we are all on the solid ground. The solid ground. Here is the ocean. We have been lifted up. Here we are standing. And watching the ocean down below, and no matter how horrible the ocean may be, how big the waves may be of anger, pride, deceit, and greed, we have been permanently lifted up from them, you see. And so, and yes, from the last satsang, you are now able to see them exactly, you see them. Então o Shuddha falou que agora a gente está naquele estado, você pode estar numa satsang e não ficar de olho fechado e tudo mais, mas agora você percebe que nós saímos daquele oceano louco, né, super louco, subimos e fomos parar num estado de um chão firme, e daqui a gente consegue ver tudo o que está acontecendo. E eu me perdi um pouquinho agora. I lost a little bit myself. Yes. Solid ground. And then you're on top of that solid ground. From there, you're looking down into the ocean. The ocean, and what is in the ocean is in the worldly interaction or in the non-self complex of Margarita. You see, you are the pure soul. Então, Margarida, quando você está aqui no chão firme, você consegue ver o oceano, e o oceano aqui representa a nossa vida.
né? Mas aí você consegue aqui nesse estado, no chão firme, ver que eu sou alma pura. Yeah, and sometimes there is a high tide, and sometimes there is a low tide, and sometimes it is calm, sometimes it is calm. That's how it is. That is what the world of duality that is called Margarita is all about. You are beyond this duality of the good or the bad, the right or the wrong, the E às pain. vezes nesse oceano, Margarida, vão ter marés altas, baixas, calmas, e tudo isso é a vida da Margarida, mas você está vendo a vida da Margarida, né? Você está só observando. Yeah. So this is the seeing. The seeing process has begun, and the initial phases. Sometimes the waves may be so high that they almost come up all the way where you feel like it. You feel the mist. You feel like you're covered up, but then again it goes away, and the sun dries you up completely. The sun is yours. The sun is your Shuddhatma Bhagavan. The sun has this beautiful drying and purifying effect on us all. Nothing absolutely can touch us, you see. E às vezes a maré ela fica tão forte que ela pode chegar até aqui assim, até onde a gente está nesse chão firme, mas depois pode vir a maré alta, pode vir névoa e tudo mais, mas depois que passa, o sol volta a brilhar de novo, e é onde o Mahatma está, né? A gente é iluminado por esse sol. Yeah, and you see, this is the beauty of it. The crying, the emotional part is very healthy. This is, we have never really cried really. This is the real tears. You see, these are the tears that completely purify you. They are gone. You see, whatever has happened is being washed away, whatever, and anything that gets washed away, it doesn't come back. What seems to come back or what seems to remain is that which has not been washed away. You see, that's all. No, it's nothing new is going to come again. You see. E esse choro, essa emoção que você tem, ela é boa, porque ela ajuda a purificar, a limpar realmente a Margarida. E por mais que às vezes a gente ache que algo algo está voltando, na realidade é porque essa parte ainda não foi limpa durante o Samaik. Yeah, mas tem coisas que às vezes eu sinto a sensação que eu não sei o que é, mas é como eu estou me despedindo. Aí dá uma melancolia, dá uma tristeza. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou me despedindo de quê? Estou largando coisas que eu... So she sees sometimes that when she's doing the Samaik, it's like she's letting go of something, but there is a kind of melancholy, sadness about seeing those things let go. Yes, because they have been very preciously preserved up until now, you see. Porque eles foram preservadas com muito amor até agora, né, Margarida? They've been preciously protected. Even the pain has been preciously protected, you see. Até a própria dor foi protegida de forma preciosa por você. Yeah, before you used to say, my pain is precious. What I have been through, nobody else has been through, you see, all of those. Minha dor, o que quer que eu tenha sofrido era meu, entendeu? Yeah, but the life, every human being has suffered so much, my dear, has been through so much that they can write big novels, and they will all be bestsellers, you see, if they can be written, Todos os seres humanos já sofreram muito cada ser humano poderia escrever um livro sobre isso. Yeah, human life is so interesting, but now you look at it from a different view. You look at it without any more attachment or aversion. You can look at it as it is, you see. You see it as it is, you see. É muito interessante, mas agora você consegue olhar para a vida
de um outro espaço, né? E ver as coisas acontecendo como elas exatamente são. And when you begin to see it as it is, without further re-entry, without further entry into that which necessarily will create rag or dvesh. You see, the oceans and the waves below are such that they will pull you either in this direction of attachment or in this direction of aversion. That is what is happening, from past life. If you do not enter into it again, then you see it as it is, you see, and it goes away. E imagina você, então, no oceano da sua vida, né? Então, ela tá lá se mexendo. E as ondas, elas se mexem na vida através do apego e da aversão. E agora, você está num outro espaço onde você consegue ver as coisas exatamente como é, sem o apego, sem a aversão. Yeah, and then that is when you begin to understand this sentence, life is beautiful. Você consegue compreender realmente a sentença, a vida é bela. Yeah, life is beautiful. It is meant to be seen in its beauty, you see. When you see it as it is, without this thing that pulls your opinion, there is something within Margarita which will prompt her to give an opinion, which will say something about it. You see, but the beauty lies in the choiceless awareness. You see, the awareness that is associated without the choice, neither the choice for the good nor the choice for the bad, you see. Oh, that was long. I think I understood. Let me try. I'm sorry. I was sorry what you're saying that I say it again, Shuddha. I know, my dear. Okay, let's go slowly. Can I help? Yeah, so. Yes, Marcia. Foi o seguinte, Adriana, ele estava falando que agora é a maravilha da vida, onde a gente já tem uma vida que não precisa de fazer escolhas em emitir opiniões. A gente apenas aprecia. Não existe o certo e o errado e emitir opiniões a todo tempo. É só a beleza da vida. Ok, obrigada. Thank you, my dear. And also, you see that which is happening, in front of you, in our daily life, will by necessity, will by its nature, pull us towards a new opinion, you see, which will asks us to give an opinion, because Margarita already has an opinion about it when you, the Amapura, don't want to say, yes, it is like this or it is like that. You see, you don't want to you want to be, so you don't want to give a new opinion. You see? Tá. Então, a vida ela vai fazer a gente acabar criando novas opiniões. Ao passo que a alma pura, ela vê e fala assim, não precisa ter opinião sobre nada, só ver as coisas realmente acontecendo. Yeah, see, our awareness of the Amapura, you see, is choiceless awareness. Choiceless awareness. In other words, the Amapura is like the sun. It doesn't care, whether it doesn't care whether people are throwing bombs at each other or whether people are growing food to feed each other. The sun says, Ela é uma consciência sem escolhas, porque para ela não faz diferença se estão jogando bombas em alguém, né, um país, ou se tem alguém plantando comida para entregar para outra pessoa, sabe? Ela não tem uma opinião, ela olha. You see, it's just like the light. You see this light, in this light, in the room, either you can read the Charan Vidhi and kind of go higher within the self, or you can read the novel about the latest movie, which is breaking all world records in terms of the box office. What is it called? The End Game?
The end game movie. Yes. E para a alma, ela pode estar tanto lendo um charan vidhi ou estar assistindo um filme que está fazendo muito sucesso agora, né? Que é The Avengers, os Vingadores. Yeah, right. You say the Avengers, or like, or you can say, well, I haven't seen the previous versions, the 10 versions of the 9 other movies. So before I see this, now I have to see all the others so that I can understand what's going on with this last movie. E aí você pode virar e falar assim, tem um 10º filme que saiu aí de uma sequência, agora vou ter que assistir todos os outros para poder entender o que está acontecendo. Yeah, but we can say, okay, all right. So, but you see the choice, less awareness. If you can see both, if you can see both without the opinions about it, you see. Mas veja que então a alma pura essa consciência de não ter escolha, né? De não precisar fazer escolha. Yeah, if Shuddha is reading the Charan Vidhi and then his chit is going in wrong directions, then you just see that. You don't say, oh, this is wrong, I shouldn't do this, or that sort of stuff. There is no wrong or right here, you see. There is no wrong or right. Eu dei um exemplo no caso, ele pode estar lendo o Charan Vidhi e de repente o chip dele vai para uma outra coisa. Então ele vai virar e falar, não, isso é errado. Tudo bem. Yeah, or Shuddha's daughter visiting him says, Dad, we got to go see the end game, And, oh, this is wrong, we can't go there, This is waste of time. It's all wrong. You say, why? You just, just go with the flow. You see, go with the flow. Did you go, Shuddha? Yeah, not yet, but, there is so much excitement about it here, and so probably Shuddha will end up going, O Shuddha tá contando que a filha dele tá aí na casa dele, né? E aí ela chamou ele para ir assistir o filme, Os Vingadores. E Shuddha vai seguir o fluxo. E eu perguntei para ele, você foi, Shuddha? Ele falou, não, ainda não, mas eu provavelmente vou com ela. Yeah, and ele vai que é bom. You're a good father. Yes, yeah, right. You just have to. You just with your children or with your other people around you. Let's say somebody with the iPhone is taking over here. Who's the phone? Okay. Yeah, that doesn't matter. It's just to adjust. And if we do not flow, the first flow has to be from ourselves, you see. The first natural flow has to be from our side. And that is how, when you flow naturally, people will see, oh, he's flowing, why should I resist? You see? He's letting go, why am I holding on, Então, o Shuddha está falando sobre eu vou dizer, como a arte de fluir, né? Porque a primeira pessoa que precisa fluir em uma interação somos nós. Por que ficar indo contra, sabe? Deixa fluir. Yeah. So, Shuddha Bhagwan, Margarita, thank you, my dear. Yeah, I am so glad that you have shared what you have been through with your new awareness. You see, the awareness was there. This is now the awareness of Margarita was always there. What has happened is that the applied awareness has clicked in exactly. The applied awareness has clicked in exactly so that now it begins to be, you are now in Vignan, you are now in the science, you see? You're in the science. Margarida, o Shuddha agradece, então, você ter compartilhado, e ele diz que o que ele percebe que está acontecendo, então, é que a consciência aplicada, ela deu um clique agora em você, então você vai começar a ver mesmo. Nossa, é assustador, gratidão. Yeah, Shuddha. It's a little bit scary sometimes, but thank you. Yeah, right, yes. But you're on absolute solid ground. Absolute solid ground. Ele te entende, mas está te lembrando que você está em solo sólido. Yeah. Chão sólido, Margarida. So let us take a 5-minute break and then we come back. Shall we do that? 5 minutos, tá bom? De intervalo. Okay. Thank you, my dear. Thank you.
Adriana, né? Margarida? Adriana, mandei um WhatsApp. Quem é? Ô, Margarida? Oi, Marluz. Margarida, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Marluz. Ô, Marluz. Eunice. Fala, Eunice. Estou te ouvindo. Eu perdi o seu exemplo. Qual foi o exemplo que você deu? Foi tanta coisa que eu falei, foi sobre Shuddha, né, terça-feira falou sobre a questão da raiva, manipulação, vingança, e ele estava falando da alma pura, né, falando, e eu estava dizendo que quando eu fui fazer o samai, que aí eu comecei a ver, pedir para ver o que está acontecendo, como eu comecei a refletir, e aí veio muita coisa forte. Eu disse, como é que eu estou na alma pura, eu estou sentindo tanta dor, ia chorando, e eu fico sensível, muito sensível. Ah, tá. Eu tô a consciência, a ficha tá caindo realmente de assim, blu, 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 aí vem aquele sofrimento, aquela dor. Entende? Ah, entendi. Vem, eu também tenho. Mas ele falou que isso aí é a Margarida. O que ele falou? Que a Margarida que sente, né? Mas é o remorso. Mas o Dada falava que a pessoa sente remorso. Muitas vezes o remorso afeta a gente. Que a alma pura não tem esse sofrimento, mas o remorso faz parte do processo. Mas no caso da Margarida não é nem remorso. Quando ela vê as coisas indo, ela sente uma certa melancolia, do tipo, ai, tá indo embora essas coisas, né? Também dá aquela tristeza, dá aquela melancolia. Eu digo, o que é que tá indo embora? É como se você tivesse na beira de um cais e vendo o navio partir com umas coisas e aquilo vai e aquilo se entender. Porque é muito profundo, é muita mudança que está vindo, profunda, mudanças profundas. Eu no samai, que eu sinto muita dor, muito arrependimento no corpo físico. Pois é, Eunice, é no corpo físico, dói tudo. Como dói, chora e vê, né? Realmente isso. Até antes era mais forte, até que já suavizou, porque antes eu tinha uma palpitação, deu muita arritmia, depois hoje já não dá mais. Ah, tá. Não, eu sinto um arrependimento, assim, um remorso, mas como? E aí a alma pura fica, sim, agora peça perdão, mas já vai, também quando chega o remorso, o arrependimento, no meu caso, já vai tudo se desfazendo, sabe? Vai vindo aquele alívio, vai vindo aquela coisa, mas eu fico muito mexida, eu sinto aquela dor, eu fico muitas vezes o dia todo. E é tão profundo, é tão... Eu não sei se você já teve uma sensação como se estivesse de luto, perdendo alguém, muito profundo. Tem umas coisas assim que chegam, né? Que eu digo, eu não sei o que é, mas coisas que... No meu caso, eu vejo, é profundo, assim, remorso, arrependimento e até um pouco de choque. Como que eu não vi esse outro lado da pessoa? Como eu não vi? Porque eu quando eu faço, eu sinto o que a outra pessoa está fazendo. Eu crio um efeito sinérgico, sabe? Eu estou passando também por isso, né? Você sabe, né? Assim, é uma coisa muito profunda que eu não conseguia ver. Eu estou vendo tudo e também estou vendo aí onde eu vejo também a minha parte, como é que eu agia, como é que eu fazia, né? Aí realmente, o que é que isso está dando. E aí eu vou lá, peço, aí depois eu digo, eu vou pedir, vou fazer um samai que eu não de novo, eu vou fazer isso, porque vem tanta coisa, vem muitas coisas mesmo, é muito forte.
Okay. Ok, estamos voltando. So we begin, continue with this Siddha Stuti satsang. Vamos continuar com o Siddha Stuti. Let me share this again. So, continuing to read this, with I am pure soul, one worships one own self. Vai começar aqui com eu sou alma pura. Alguém reverencia seu próprio ser? Questioner, before attaining Gnan, I would not say I am Chandubhai, but it was understood. It was certainly in my conviction. Now, after attaining Gnan, after you giving us the attentive awareness as a pure soul, you tell us to keep saying, I'm pure soul, I'm pure soul. So what is the reason behind that? What is the significance behind this, Dada? Interlocutor. Antes de alcançar Gnan, eu não diria eu sou Chandubhai, eu sou Chandubhai. Mas era compreendido, era certamente minha convicção. Depois de alcançar o Gnan, depois de você nos dar a consciência atenta como alma pura, você nos diz para continuar dizendo eu sou alma pura, eu sou alma pura. Então, qual é a razão por trás disto? Qual é o sentido por trás disto? And Dadashri replies, there is a need to say it if a debt has been incurred. If a debt has been incurred. However, when you say I am pure soul, you're saying it while being in that place. You say I'm pure soul, while being at the original place. Once you know it, then it will remain in your attentive awareness, otherwise known as Lakshya. Then that is it. However, we have walked 1,000 miles in the wrong direction from here. And at that point we realize that, oh, I'm pure soul. So then we will have to walk back. There, if you ask, sir, have I become pure soul now? Oh, mortal one, you went so far in the wrong direction, so you'll have to turn around and come back, and then you will become the original pure soul. Dadashri, há uma necessidade em dizer isso se uma dívida ocorreu. E quando você diz eu sou alma pura, você está dizendo isso enquanto está naquele lugar. Você diz eu sou alma pura enquanto você está no lugar original. Uma vez que você sabe isso, então isso permanecerá na sua consciência atenta, Laksha, que ele colocou a palavra. Então é isso. Contudo, nós andamos milhares de milhas em direção errada daqui. E neste instante, nós percebemos isso. Eu sou alma pura, então nós teremos que andar de volta. Se você perguntar, Senhor, eu me tornei alma pura agora? Mero mortal, você foi longe demais na direção errada. Então você terá que retornar e voltar. Então você só se tornará a original alma pura. Yeah. You see, so that is why you have to keep saying, I am pure soul, I am pure soul. That is why you have to do all this. It is fine if one simply says, I am pure soul for a couple of minutes or so, say for 5 minutes. And it is good when he's saying it during the vidhi, you see, when you're with the Gnani over here. Just as you are Chandubhai, if you go on the terrace and keep saying, I'm Chandubhai, then people will tell you, you are that. Why do you keep on saying it over and over again? Similarly, you are indeed pure soul. Nevertheless, you have to say, I am pure soul. You have to say, I am pure soul.
because you have walked so far in the wrong direction. So you have to come back by that much. Otherwise, I'm pure soul definitely continues to remain in your lakshya, attentive awareness. This belief that I am Chandubhai made you go in the wrong direction in the past. Hence, you used to say, I am Chandubhai. So now you're saying, I am pure soul. So by doing that, it turns around. É por isso que você tem que continuar dizendo, eu sou alma pura, eu sou alma pura. É por isso que você tem que fazer tudo isto. Está bem se alguém simplesmente diz, eu sou alma pura por um par de minutos ou mais, por 5 minutos. E é bom quando você diz isso durante o vidhi, bem-aventurança, auspiciosa, silenciosa, realizada pelo Gnani aqui. Assim, como você é Chandubhai, se você vai para o pátio e continua a dizer, eu sou Chandubhai, então as pessoas falarão para você, você é isso. Então, por que continua a falar isso de novo, sem parar? Semelhantemente, você, de fato, é alma pura. Apesar disso, você tem que dizer, eu sou alma pura, porque você andou muito longe na direção errada. Então, você tem que voltar àquele tanto. Diferentemente, eu sou alma pura, definitivamente continua a permanecer na sua consciência atenta, lakshya. Esta crença que eu sou Chandubhai fez você ir na direção errada. Daí você costumava dizer, eu sou Chandubhai. Então agora você está dizendo, eu sou alma pura. Portanto, fazendo isso, você retorna. Mm-hmm. And when you were saying, I am Chandubhai, the effect of Chandubhai was taking place. And now if you say, I am pure soul, then the effect of the pure soul will take place. Then you will become one. The two will become one. One had become separated, now it will become one. The chit that had become impure has now turned around, and therefore the chit becomes pure. It indeed becomes pure with the original self. It indeed becomes one with the original self. Then bliss similar to that of the self prevails. Thus, if someone falls short from within, then he should say, I am pure soul, I am pure soul. What is the problem in saying what we are? Quando você estava dizendo, eu sou Chandubhai, o efeito de Chandubhai estava tomando lugar. E agora, se você diz, eu sou alma pura, então o efeito da alma pura pegará o lugar. Então, você, com V maiúsculo, se tornará um. Os dois se tornarão um. Um tinha se tornado separado. Ele se tornará um. O chit, que tinha se tornado impuro, agora voltou. Portanto, o chit se tornará puro. De fato, se tornará um com o ser original. Então, bem-aventurança semelhante a essa, a do ser, prevalece. Assim, se alguém falha internamente, então ele deve dizer, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Qual é o problema em dizer o que somos? Mm-hmm. Okay, so this is so exact. You see, the other begins by saying a death had happened. Death here, a death had happened. You see, a death. That means past karma account. You see, a death had happened. You see. Então aqui, isso aqui é tudo muito exato, né? Porque Dada diz logo nas primeiras frases, uma dívida aconteceu, e essa dívida é a conta kármica da vida passada. How did the past life karma happen? Then in the past life, we did not know that whatever body we had in front of us, we believed that body to be mine. I am this body,
and I am doing everything that the body was doing. The body was doing, but I said, I am doing, I am doing, I am doing. And so a new karma got created, and that is the debt. You see, that is the debt. You see? Então, na vida passada, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, nós assumíamos que o corpo é meu. Então, a gente não entendia que o corpo estava simplesmente fazendo o que tinha que fazer. Então, nós, naquele momento, criamos karma. You see, what was happening, whatever was happening to the body, we believed it is happening to me. Whatever the body was doing, we believed I am doing it. Whatever pleasure and pain the body was experiencing, we said, I am going through pleasure and pain, you see. And so this was the error, this was the big mistake, and this is the debt. You see, this is the debt. E o grande erro e o débito que nós criamos é que a gente assumia que o eu era o corpo, o que o corpo estava fazendo era eu que estava fazendo, qualquer dor e prazer que eu sentisse era a minha dor. Então essa é a dívida que nós criamos. And in this life now, after the Gnani Vidhi, we are no longer saying, eu sou Santana, eu sou Margarida, eu sou Dennis. You see, we don't say that. We are not saying that. We might say it for the world, you know, like as if we are in a drama or in a play, but we really don't really mean it. We really, you know, we don't mean it, means it's no longer mechanical, you know. We are... Então agora, depois do Gnani Vidhi, a gente não fala mais eu sou Santana, eu sou Denis, eu sou Margarida. Agora não é mais mecânico, porque nós sabemos quem nós somos. You know, now we say I am Dennis just as if it's a drama, you see? It's a drama, you know, a drama. Agora a gente repete eu sou Denis como se eu estivesse numa peça de teatro, fosse um ator e estivesse representando um papel. Porque você pode até falar lá fora pro mundo, eu sou Denis, mas você sabe quem você é. Yeah, the fundamental awareness has shifted, you see. So the puzzle has been solved, you see. The puzzle has been solved, the puzzle, you see. Agora, os enigmas foram resolvidos. The puzzle has gone. The puzzle was, before the puzzle was, I am Dennis, I am doing it, I am suffering, that person is hurting me. That was the world of the puzzle, you see. E o enigma antes, né, porque esse enigma ele foi embora, era o fato de eu achar, de eu dizer que eu sou Denis, que eu sou Margarida, que aquela pessoa está me machucando. Esse enigma, ele foi embora. Now with the exactness of who I am, with the exact awareness of where I am standing on this place here above, where Dada has placed me, I am simply seeing the world as the relative. This is all relative. Eu sou pura, so I am in the agna of Dada, you see, and the puzzle has gone, you see. Agora, com essa exatidão de onde Dada nos colocou, eu consigo ver tudo com essa exatidão de que eu sou alma pura. The two views solve the puzzle. This is relative, this is the ocean. In the ocean, there is everything. In this ocean called Dennis, you see. The ocean is the Dennis, you see. Dennis is the ocean. Adriana is the ocean. In the ocean, there is everything. But you know, it's all relative. Eu sou alma pura, Shuddha, I am the pure one. The puzzle is absolutely gone. You see, the puzzle is gone. Esse enigma, então, ele foi embora. Porque o enigma era antes achar que o oceano, que é o Denis, era ele. Agora eu não sou mais isso. Existem duas visões. Yeah, you see, and to the extent, and you see, not only the extent, but also the intensity with which we had said,
we had believed I am this body in this last life. You see, the intensity of deha means body, and dhyas means, the habit and the exactness of I am this body. You see, in other words, some people say I am this body, but some other people say, oh, it's just a body. Even if they are not awakened, they'll say, oh, it's just a body. So there is dehadhyas is this intense sense that I am this body, you see. Então, o Shuddha estava falando sobre duas palavras, que é o deha, que é o corpo, e o dehadhyas, que é o hábito de você estar falando, né, que eu sou o corpo. Yeah, some people get a little bit of a cut on their body or their finger, they make such a big deal, and some people get seriously injured, even though they say, oh, it's nothing. You see, both of them do not have Gnan. Both of them still have the awareness that I am this body, but the intensity is different. You see, the soldier, who is fighting, he may get seriously injured, but he is not aware of too much pain. And then this other person at home, he's cutting his nails, and maybe he overcut his nail a little bit too much. And he says, oh, all day long, he says, I've cut my nail too much, you see. Existem intensidades diferentes de ser o corpo, né? Então, o Shuddha deu exemplo, por exemplo, de quando um soldado está em guerra e ele é machucado, e ele também tem essa intensidade, mas ele olha para aquele machucado e fala, bom, estou machucado, mas eu tenho que continuar aqui a vida. Ao passo que tem gente que vai tirar um pedacinho de cutícula, tira um pedacinho a mais e fica o dia inteiro falando, ai meu Deus, meu corpo, meu dedinho está machucado, né? Então as intensidades são diferentes, mas ele ainda acha que é o corpo. You see, the intensity is directly proportional with how much it will remain. You see, in this life, in discharge. In other words, if you have believed and you have loved the body and you were a bodybuilder and you cared about your body so much, then in this life, you see, this sense that I am this body, it is going to be more intense as opposed to somebody said, oh, okay, no big deal, it's just a body, I am pure soul. So walking in the wrong direction is associated with this intensity of how much you have walked in the wrong direction with I am this body, you see. So, Shuddha, just one question. If I were too attached to my body past life, now in this life I will be probably, I have a discharge for that. Yeah, you will be. So it's everything is related to which matter. It's not with everything. In certain aspects, you're too attached. In certain aspects, you're not attached. Not only attached with the body, but, you say you have a partner, you have a companion in you, and you say, mine, 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 mine. So when you leave that body again, that attachment intensity continues with someone else. Mine, 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 as opposed. Shuddha tem um exemplo aqui interessante que ele está falando assim, a intensidade que você tem com relação a alguma coisa, ela vai na mesma proporção ser carregada para a próxima vida. Então, por exemplo, se eu na vida passada era muito ligada ao meu parceiro, tinha muitos ciúmes, era muito ligada ao meu corpo, nessa próxima vida eu vou levar também isso comigo se eu não limpar, né? Então é uma coisa que fica pendente. Então tem uma intensidade também naquilo que a gente nesses sentimentos, no apego ao corpo, no apego ao companheiro. Yeah, you see, this is mine. Now say it, in the last life, with your relationships, you had suffered, you believed, you loved somebody very intensely, but then before leaving the body, you met somebody, and you met somebody who was a spiritual teacher. He was not a Gnani, but they says, what is there, why, and through your own inner questioning, you would say, what is the meaning of it all, let go. These bodies are after all bodies only, they're bodies only.
then, you will have a little bit of both. You may have suffering with mind, but you'll also, you will be able to kind of see it. So everything that happens is related to your knowledge, the knowledge that carries over, the knowledge and the experiential knowledge from past life carries in, you see, with your intensity, you see. Então, eu te dei um outro exemplo aqui. Vamos supor que na vida passada você amava alguém intensamente. E então você encontrou alguém, um Gnani, mas um ser mais espiritualizado, que mostra para você, né, que existe um outro caminho. E aí você consegue carregar um pouco desse conhecimento que você teve na vida passada para essa próxima vida também. Você carrega isso. Yeah, you see, and this is, you have just read in these paragraphs that we are now saying, we are now saying, we are coming into the self, we have been placed into the self, and then we are saying, Alma, pura, so from there, you are aware, yes, you are aware of the distance that this one called Shuddha, how much he had walked in the wrong direction, you see. In certain matters, he is very tight with reference to attachment. In certain matters, he is very strong with reference to negativity and aversion, you see. But it doesn't matter now. Having come here onto the solid ground that we talked about, the playing field, this is leveled for everyone, you see. Okay. Nós somos colocados aqui nesse lugar, né, da alma pura, e agora nós estamos conscientes da distância entre os sentimentos do Shuddha, né? A gente consegue perceber a intensidade do Shuddha, a intensidade dos sentimentos, quer seja com relação ao apego a um parceiro ou negatividade a alguma coisa, então você percebe essa intensidade. Mas agora a gente está num ponto onde a gente enxerga tudo isso de forma igual. Yeah, you see, sometimes you meet a human being in this life and, you don't know what kind of relationship or an account is there with that person. But, you'll be able to tell from your own reactions what kind of an account it is. Is it a deep account or is it a shallow account, you see? A deep account or a shallow account, you see? E agora, quando você conhece alguém quando você conhece alguém, você já sabe que é uma conta, né? É uma conta kármica. Aí você vai olhar para essa pessoa e você já consegue perceber se vai ser uma conta mais profunda ou se vai ser uma conta mais leve para você. So that is an intensity of feeling, and that is this intensity of feeling in terms of how deeply you feel for that person. Then there is the time factor, like the sticky files, the long relationships. So this is in both dimensions, how deep you feel about somebody and also how long this is going to last. But, it's not always in one direction. It is like the waves. It goes up and down, up and down, up and down. E agora, com esse conhecimento, você consegue, inclusive, ter uma percepção, por exemplo, quando é um arquivo muito denso para você, que ele vai ser longo e vai ser profundo, né? Então tem essas duas variáveis, o quanto ele vai durar e a profundidade do que o arquivo número 1 está sentindo. Yeah, but Shuddha. Yeah. Shuddha. Yes. I have a question. So with this knowledge, almost every being is born with a wounded, all of us, and sometimes we cover because we want to hide it. So like the example you gave with the soldier that goes to the war and suffer post-traumatic stress, the science of that can be applied to, after Gnan, to Siddha Alma Pura. From there,
you can do samadhi and trade all the way to the cause, which was probably, which is a discharge from past life, correct? Yeah. After, if that's person. Can I translate? Yeah, please. Yeah, please. Yeah, sorry, thank you. Please do that. O que eu perguntei ao Shuddha, o que me ocorreu agora, quando o Shuddha deu essa explicação, que você se identifica com seu corpo, e aí você, que é a crença errada, aí você resiste receber a descarga, e quando recebemos o Gnani, a gente passa a ver essa parte do nosso karma, e paralelamente eu dividi com ele que todos nós, na vida, a gente veio nessa vida, e a gente às vezes tem um trauma, alguma coisa que a gente nem sabe o que é, e às vezes é descoberto durante a sua vida. E eu estou perguntando ao Shuddha que quando você recebe o Gnani, que você pode usar através de sentindo alma pura e aplicando a ciência como Samai, que descobrir da onde veio a raiz desse sentimento, como um soldado que vai na guerra, ele tem um diagnóstico de post-stress, alguma coisa traumática que ele pegou naquele evento da guerra. I translated Shuddha. Yes, thank you very much. So you see this as Shuddha, let me ask something. In the case when people does like plastic surgery, things like that, in this life, what will come in next life? Okay, all right. So okay, let me translate, Shuddha. Eu perguntei, e no caso de quem faz cirurgia plástica, faz essas opções, né, de cortar o corpo nessa vida, corta nariz, tem gente que corta o nariz. E como é que vem na próxima vida? Okay, so we go step by step. First we go with Tony, and then we go with Eunice. So first, the wounds, every human being suffers all kinds of wounds in life, you see, in the current life. And the suffering continues because of the ignorance of this belief that I am the one that is suffering. You see, I am this body and I am the one who has suffered. As we said before, there is no human being who does not have some kind of suffering or the other. Go on to Adriana. Yeah, so o Shuddha está falando que as dores, né, todo ser humano sofre, e ele sofre por causa da ignorância, e o sentimento de sofrimento ele fica perdurando. Yeah. Now, this suffering, the nature, this suffering creates this inner kashai called attachment and aversion. You see, so that is what is carried on into the next life. You see, this sense that I suffered or I enjoyed. You see, so either it's the pain creates the painful kashai, and the pleasure creates the attachment. You see, and so that carries on into the next life. You see, and then esse sofrimento, então, ele cria os kashais internos de apego e aversão. Então, quer você fale, eu sofri, ou eu adorei algo muito, é isso que você carrega para a próxima vida. And as some of you have attended the Parayan of Aptavani 8, you see, with Vadada, this really does not ever come to an end. It just continues through kashais and kashais with new relationships, new bodies in the next life. It never ends. It just continues and continues. The only time it ends is when one wakes up, one is lifted up from this ocean of this suffering of this life by the Gnani Purush onto the solid ground of the self, you see. Then only there is the beginning of
absolute healing. Otherwise, it is temporary band-aids only, temporary band-aids only. Então, quem tenha participado do Parayan, onde o Deepak Bhai cobriu o Aptavaniate, 8, e ele explica que esse sofrimento, ele é contínuo. Você pode até colocar um band-aid, mas ele é contínuo até você encontrar um Gnani, né, e vou te colocar nesse espaço onde você sai daquele oceano da vida e entra num chão sólido e consegue ver as coisas. Aí realmente tem essa cura. Yes, it is. It is a very fine line between a terrorist and a freedom fighter. Depends on which side of the border you are in. Some people will say you are a freedom fighter, and other side, the people on the other side of the border will say you are a terrorist. You see, depends on. So this is how the world of rag and dvesh, attachment and aversion, is. You see? E o apego e a aversão é algo muito interessante, porque existe uma linha muito fina, muito tênue entre você dizer que alguém é um terrorista ou é alguém que está lutando pela sua própria liberdade, né, pela liberdade de um país. Sorry, go on. Every human being is traumatized and carries on the post-trauma stress in the form of kashais into the next life, you see? Todo ser humano, ele é traumatizado e ele carrega esse trauma de uma vida para outra. But every human being, through his energies of the ego and the intellect, will say, no, I am strong, I'm going to be a good person. They cover up their wounds, they cover up their pains. They say, the stronger ones, they say, okay, let's go do it, forget about the pain. But the pain continues within. You see, the pain continues within and it expresses in different ways, you see. Então, esse estresse pós-traumático que você leva para a próxima vida, ele é algo do ego, né? Então, você até encobre, você fala, eu sou forte, eu vou encobrir as minhas fraquezas, e essas coisas você carrega para sua próxima vida. And with reference to Tony's questions about healing, yes, Tony, you, the one with the blissful vision of the self, the Alma pura, can now, you're in the absolute painless, beyond pain state, where you have been placed away from the ocean onto the solid ground of the self. There is no pain in life that can touch you ever. So you are absolutely healed. You are healed. You are in the blissful one. You see, that is the beginning of healing now for others. You are already healed. You see. Então, com relação à pergunta do Tony sobre curar as feridas, né? Se alguém pode curar as feridas de pós-estresse e tudo mais, sim, é possível, porque agora você saiu, né, daquele espaço onde você está naquele oceano louco, e a cura ela começa a acontecer a partir do momento que para nós Mahatmas, essa cura já aconteceu, porque a gente já está nesse outro espaço, e para outras pessoas é possível também através do Gnana. And with the vision of the self that you are, and with the vision of absolute non-violence through these 9 columns, you see, through these 9 columns, okay, your true healing for the rest of the world begins. That process of healing others has begun within you, Tony, and it will continue in the lives to come. You see, you will be a nimit in the healing of others, you see. Even in this life, you can heal through this vision of the self and the relative and the real. You see, this is through the vision of the 5 agnas, you begin the healing. Tony will do whatever he wants to, what he will do to help others, but your healing begins in a very special way. So just to be sure I'm translating correctly, you're saying that Tony will also help people. Yeah, Tony, every Mahatma is a nimit in the salvation of the world. Every Mahatma is a nimit in the salvation of the world. Every Mahatma is a unique messenger of
help for the world, whether he may know it or not, you see. Tony, se quiser você complementa, tá? Mas o que eu entendi é, através das 9 kalams, através das 5 agnas, nós, Mahatmas, a gente também ajuda as pessoas a se curarem. A gente está curado porque a gente já tem essa visão e esse entendimento de estarmos separados, mas para as outras pessoas, este processo de 9 kalams e 5 agnas é um processo de cura para o outro também. E também difundir a ciência ajudada, como o que está acontecendo agora em preparo para São Paulo, é parte disso, Adriana. Oh, yes. Shuddha, I just share with Adriana that part of this healing is what happens in Brazil with all this incentive to people connecting, all the Mahatmas connecting for the Gnan in São Paulo, in Germany. So this is absolutely. This is the beginning of a new revolution, of really a new world that is of salvation. You see, this is so subtle, but it's absolutely amazing. It has begun already, you see. I never thought about Jaga Kalyan as a healing process. Absolutely, that is a healing. Pessoal, o que a gente acabou de falar aqui é que a Adriana ficou até meio emocionada. O Jaga Kalyan é um processo de cura para os outros também. Mesmo que não é um Mahatma, even though they are not yet a Mahatma, right? No. Yeah, yes. The presence of one has made so much difference. The presence of a million awakened ones, you can only begin to imagine what kind of a difference it will make. You see, you see. So it is a process. It is a process. Yes, it's a subtle process. It's not visible, but it is a very subtle process, you see. É um processo sutil, né? Esse processo de cura do Jaga Kalyan, mas e aí imagina, se um pode fazer isso, imagina 1 milhão de Mahatmas fazendo isso para o mundo. Yeah, and of this million, there is not a single one who does not have this 9 kalam within him or her. This 9 kalam is perfect non-violence, you see, with this beauty, you see. E esses 1 milhão de Mahatmas, eles têm dentro dele internamente os 9 kalams. Tá lá, impregnado. So these silent energies are fantastic that are happening, you see. And then at the relative level, Tony or Adriana or Eunice will do whatever is going to be done in the rest of this life through that medium. That is not important. That is already discharging, you see, from past life. The new thing is very, very beautiful, you see. It's amazingly beautiful. E então a Adriana, o Tony, a Eunice vão continuar vivendo a vida deles, né? Mas isso que despertou, essa coisa nova que despertou, ela realmente é muito bonita. Yeah, and already through the relative also, the interaction between Mahatmas and the presence of the Mahatmas, there is such beautiful things already happening. You see, that we are all able to see, you see, which without any friction, without any conflict, amazing energies are synergized, you see. So this is also happening at the relative level, that even in this very life, you see. E entre os Mahatmas, mesmo sendo no mundo relativo, a gente vê as relações acontecendo sem fricção, sem desentendimento. Então isso também já é um ganho muito grande. Yeah, and now, so Tony, does it cover your question, my friend? Does it cover it? Yeah? Cobriu? Yeah. Tony, sua pergunta? Ok. Okay. Now, so then we go to Eunice, and I missed one word when Eunice was speaking. She said something about surgery, but I don't know what she said. Plastic surgery. And what about plastic surgery? What she was asking? She was saying, what about plastic surgery? Another question from Eunice about plastic surgery. Do you know what the question was? I think that is similar. Is similar in the depth of it. This plastic surgery is this component of operating the nose, the face. It's the reverse of post-traumatic trauma. Yeah, right. Or also it is in a sense
when the plastic surgery happened, at that time, that individual had, I am this body, I am this body. Yes. But as she or he, and usually lives with the plastic surgery, if she happens to get light, relative light or true light, and the true light is the light of the Gnani, then it is all over. It is absolutely healed. Otherwise, also the person will say, as she goes to be 70 and 80, we should say, what is the meaning of it all? So, what is the meaning of it all? So now, even though her discharge was with the plastic surgeries, her inner knowledge is, it's not worth it. What am I going to do with it? It's, there's nothing like natural beauty. There's nothing like natural beauty. So, it's an experience in the relative that in discharge that is also associated with new knowledge, even though that person may not have Gnan, you see. So in the next slide, she'll say, no more plastic surgery. I don't want any nonsense, you see, Então, quando alguém faz também uma cirurgia plástica, é de novo a pessoa pensando que ela é o corpo, né? Então, existe também a cura através do Gnan, para nós, Mahatmas, né? Mas também pode acontecer de quando a pessoa chega numa idade mais avançada, ela começar a se questionar sobre essa experiência que eu tô tendo, né? E aí, na próxima vida, ela vai falar, não quero uma cirurgia plástica, chega para mim. Yeah, really, even people who do not have self-realization, as they do realize, they do awaken that real beauty lies inside. The real beauty is not outside, you see, and so they wake up, you see. Então, até as pessoas também que não são autorrealizadas, pode chegar um momento na vida delas que elas começam a questionar e falar, isso não vale a pena. Não vale a pena. Yeah, they realize that the real beauty is inside. That is the thing. The real beauty begins as the appreciation of real beauty begins as one becomes free from anger, pride, deceit, and greed, or when anger, pride, deceit, and greed decrease. There are two things. One, they are absolute freedom from it, and the second one is when they decrease. You see, and they do decrease even without Gnan. E as pessoas começam a perceber a beleza das outras pessoas, não através do corpo, quando ou elas são totalmente libertas dos cachais, da raiva, do orgulho, da ganância, ou quando esses cachais naturalmente começam a diminuir. Yeah, you and I know that even in a step-by-step path or through meeting relative gurus, anger, pride, deceit, and greed do decrease, but you are not separated from it. In Akram Vignan, we are separate from it. So it doesn't matter what kind, what intensity of anger, pride, deceit, and greed there is. We are separated from it the day we receive the Gnan Vidhi, you see. So that's the difference. O que o Shuddha também está falando mesmo no caminho crâmico, ele também tem o seu valor com relação a diminuir os cachais, a raiva, o orgulho, manipulação e ganância. É claro que para nós, Mahatmas, o processo é totalmente diferente. A gente se separou, a gente não está mais unido, mas no mundo crâmico tem certamente a diminuição dos cachais. In other words, it doesn't really matter what junk there was inside, what garbage, you're totally lifted up from this ocean, you see, and that is the beauty of our Dada. You're totally lifted up from this, and then it comes the Agna, simple. Dada says, don't worry about what you've got. Just when the file comes, look at it and be in equanimity and settle it with equanimity. Don't get scared about, I have this and I have that. Never say that. Just see it, and it will go away. See it. E uma outra coisa que ele está falando não importa o tipo de lixo que você trouxe com você da vida passada. Quando você estiver vivendo as situações, lembra, né? Você tá separada dela. Deixa eu te falar alguma coisa, Tony? Alguém quiser complementar? Yes. Ele falou que não importa, né, qual é o lixo que há no oceano, né?
que você está totalmente separado dele. Yeah, it is. You see, the agnas are applied in separation. And this is so beautiful. Siddha Stuti is a magnificent way with which to apply the agnas. You have now a new extra powerful weapon that Dada has given us to allow us and to help us with reference to the application of the agnas, you see. E o Shuddha está lembrando a gente que o Siddha Stuti é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a aplicar as agnas. Yeah, and he has essentially said in this, he said this in what you read. He said, before you used to say, I am Chandubhai, I am Yunisi, I am Christina, and immediately the moment you used to even say that, you were getting drenched with this ocean of kashais. You see, you were having the effects of it. And now when you say Eo Swama Pura Hu Shuddha Atma Chu, you're absolutely getting the effects of the pure soul. You see, you're rising higher and higher and higher, none of that. So it's so simple, so simple. Antes você dizia eu sou o Chandubhai, né? Mas quando você entra nos efeitos do Kashais e você pode virar e usar o Siddha Stuti e falar eu sou a alma pura, isso faz com que você, e mesmo começando a se envolver em todos esses no oceano, você consegue voltar a se separar. So, saying also Yunisi, I'm Yunisi, you get the effect of Yunis. Saying also Amapura, you get the effect of Amapura. So beautiful. It's so simple. And then you become one. Dada says you become one. Veda. There is a Veda. A Veda means one with the self. You'll become one with the self only. You see, then you don't have to say anything. You have become that. You have become Shuddhatma Bhagavan. You see? Quando você fala eu sou Eunice, você tem os efeitos da Eunice, né? Tu faz tudo que tá lá da Eunice. Mas quando você fala eu sou alma pura, você se torna a Veda, que é um com o ser. By saying I am Yunisi, you are separating yourself from the Amapura. You are going away from the Amapura. And when you say I am pure soul, you become one with the pure soul. You see? Então, quando você fala eu sou Eunice, você se torna uma com a Eunice e se separa, se distancia da alma pura. Mas quando você fala eu sou alma pura, você se aproxima. Yeah, the chit has become Shuddha. The chit has become pure. You see? The chit, the impure chit used to say, I am Dennis, I am Patricia, you see, I am Kayo. That is the impure chit. And the pure chit has become so pure. You have entered, it has become pure. It has been made pure by, you have not made it pure. You have been placed back into who you are. And therefore, that's you come home. That's all. You have essentially come home. Então, quando você fala eu sou Eunice, o seu chit se torna puro. Mas quando você fala eu sou alma pura, o seu chit se torna puro. E o seu chit, ele se torna puro porque você foi colocado nesse espaço através do Dada, né? Nesse espaço onde você está em sólido firme. Yeah, so most important thing is, and Adriana showed you, do not play with the ocean. The ocean is Andrea and Patricia. You see, the ocean is got all kinds of waves and all kinds of troubles and puzzles. You have been lifted up, placed squarely on this absolutely solid ground of the self, and now interact with the world from that vision only. That's all. Então, de novo, né? O oceano da vida, ele é um oceano intenso, né? Que tem muitos ups and downs, muitas subidas e caídas, muitas marés altas e baixas. E agora a gente saiu dele, foi para esse espaço sólido e é daqui que a gente vai olhar, vai ter essa visão para olhar o que está acontecendo. Yeah, and this has happened
And you see, this is why, yes, Dadashri says after a while, after a few years, when there is a little weakness entry, you feel lack of energies, you feel like you're slipping into the ocean, or you feel as if the ocean is hitting you, you see. When weakness, that is called weakness. So, and strength, energy of the self means this solid ground. That's at that time you just say, I'm pure soul, I'm pure soul, I'm pure soul. What's wrong with it? You just read it. Just say it. What's wrong with it? Just, so. E o Dada diz que a fraqueza, quando a gente se sente fraco, é quando a gente está envolvido nesse oceano. Então, é uma batalha, né? E que a fortaleza, a gente cria a nossa fortaleza quando a gente fala, eu sou alma pura. E estava escrito aí, o Dada falando, qual é o problema de você falar quem você é? Yeah, absolutely. You see, this just goes on. And particularly, when you go to bed after a very heavy, stressful day, take a little, just preparation of 5 minutes, when the sleep is coming to the brain, the sleep comes to the brain. The sleep can never come over you who is standing here. You see, that one never sleeps. So, you see, when the sleep is coming to the brain, when the body is tired, just saying, Shuddha pura, pura. Just kind of say that, you see. Just keep saying that until you fall asleep. Whole night, it will continue, you see. Então, quando o sono estiver chegando e a sua mente estiver cansada, preparando para dormir, e lembre-se, a alma nunca dorme, a alma está sempre desperta. Quando o corpo estiver cansado, precisando de descanso, começa nesse momento a falar, eu sou alma pura, eu sou alma pura. So, my dear friends, thank you so much for being present here so that satsang can happen, you see. And highest namaskars to all of you. And to dear Marcia and Adriana, for this help, and to Tony and all the group who have asked questions so that we can get deeper into it. Yes, namaskars. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand. Good to see you, Patricia. Good to see you. Yeah, I am not usually here on Sunday, so I don't. Yeah, good to see you. Yes, I think I entered in the wrong time too, because it's over. I think it is starting now. No, okay. You caught the most important thing. Yosama pura. That's all. Yes, sure. Yeah. So Jai yeah, Sachidanand. right. Yes, Jai Sachidanand. Yes, you're right. Okay, all right. And I think the other ones I already know. Good to see Willie. Willie from Austria. Good to see you. Oi, are you learning Portuguese, Willie? You're learning Portuguese, huh? You already know Spanish, now you learn Portuguese. Very good. Very good. Okay. All right. Jai Sachidananda, Shuddha. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah. Have a wonderful lunch, all of you. Jai Sachidanand is bye-bye, dear. Okay, all right. Jai Sachidanand.